Voilà, Surtout vous je me êtes dis, live, regarde, lekker. 9h ça fait tôt de ouf, ça fait trop tôt. Ça fait vraiment trop tôt. Ja, we zijn live. Hopen dat ik goede camerabeelden heb en zo. Maar ja, 9 uur of dat. Bah après vous ça vous arrange je Ik pense. heb dat echt een 10 uur dan, maar ja. Ook wel eens een uur. Ja, dan... Non regardez, il y a un mec qui m'a dit qu'il y avait le minigun. Alors où il a trouvé le minigun? Il faudrait qu'on trouve le minigun parce que c'est vrai que s'il est de retour gros c'est une dinguerie hein. Et le minigun non y a pas là. Ah, je suis régalé pour une fois. Mais un gars il m'a dit minigun au début. D'accord. Slash niet nee, maar ja, dus nu heb ik gewoon frietelt. Waarom het is beter? Ik zweer het, ik kan niet. Wow! Ik ga naar voren. Nou ja. Bro, hoe kan ik creatief spelen? Dat is niet leuk.
Enfin, ouais, non mais gros, elle est où la vidéo, wesh? Elle est où la vidéo? Je veux la vidéo en fait. Mais aucun. Non mais attendez, mais c'est pas la vidéo. Nouvelle image, ok, qui reviennent vers le haut. On sait pas les gars, on sait pas si y a... Je vais relancer vite fait. On sait pas si la marque était toujours là. Merci beaucoup M Désir pour les 5 euros, ça fait plaisir, merci infiniment pour le soutien. Il y a le trailer sur YouTube de Fortnite. Bah frère, t'es de ma mère. Ils peuvent déjà jouer sur ce jeu, mais... Activation de l'escalade. Activation de l'escalade. Activation de l'escalade. What? Oh la dinguerie frère. Oh la dingue. On pourrait escalader? Mal levé dans les arbres, Donc ça c'est ça fait plaisir. En vrai je suis content qu'il y ait le retour des hélicos. Je suis content qu'il y ait le retour des hélicos. Juste le... On a les un truc compte. On a les fuck qu'on est espéré. Ok. Ton screen. Content. Arène, on ne sait pas pour le moment. L'hélico c'est good et le volcan, bah y a pas de volcan du coup pour le moment. Pas de volcan, ok. Donc ça c'est les pages. Les pages du pass de combat. Juste le thème, c'est ça. Je vais craquer sur Ok. ce jeu, mec. Ah merde, attends, je vais le mettre en bas. Ça fait 11 000 points ou un truc comme ça. Pour voir les skins. Le trailer c'est TikTok. Je sais pas. Attends, mais est-ce qu'il y a des gens qui me l'ont envoyé? C'est quoi les gens qui me l'ont envoyé? On veut du boulanger, ouais. Déjà. Ouais. En vrai c'est carré hein.
un glider ça. Oh, ok, ça c'est en planeur ça. Hein. Et la danse? Voilà, toujours, c'est comme ça. C'est sa pioche en fait. D'accord. Ah mais elle est incroyable les gars. Attendez, je vais vous enlever le... Je vais vous enlever ça et ça. Allez, bye. Mec, elle est incroyable elle hein. Je la trouve trop d'art hein. Oh là là. Mais ça, non mais ça tue de ouf hein. Ah, il y a le truc qui tue de ouf quoi. Parcours, oh là là, on pourra sauter, escalader les gars. Mais oui, nouvelle mécanique. Déjà on a eu sur le chapitre 3, la saison 1. On a eu quoi? On a eu l'arrivée des glissades. It's like before the server even goes up, they're just like, yep, it's a wrap, guys. We're done for. Okay, Tori posted battle pass pages 4 through 6. So basically, a lot. Server. Ouais, Christian, ja. You watched this one yet? Wait, is that an emote where you ride a Segway? I'm dead. Chat, look at this. Quoi? Vas-y, passe les bulles hein. Non. Non, ah non, c'est l'île quoi. My bad. Oh putain, j'ai eu peur. Oh, j'ai cru que c'est le retour des bulles. Hein. Mais en vrai, incroyable si y a le retour des bulles. Hein. Incroyable si y a le retour des bulles. Mais du coup, il y a ce pompe chasseur qui est de retour, les gars. C'est ce pompe. C'est ce pompe qui est de retour, les gars. Oh là là, ça date tellement. Ça, c'est le double pompe à l'ancienne. Ce pompe là, pour ceux qui veulent savoir dans la tête de près, mais moins 200 en vert. Est-ce que ça va être modifié? Je pense que oui. En tout cas, il mettait moins 200, les gars. Pourquoi les gens ils me disent je peux jouer? On peut pas les gars, wesh arrêtez. Non mais on peut pas jouer. Non, serveur hors ligne toujours, serveur hors ligne, serveur hors ligne, serveur hors ligne les gars. On se calme s'il vous plaît, serveur hors ligne, on se calme, mollo mollo. Putain le parcours quoi, ça va être trop tard. Oh là là. Parcours et escalade. Mais c'est trop bien. Pour les death run, ça va être bien ça, non? Pour les gens qui font des death run là souvent. Parcours et escalade, ça va être d'art de ouf. Oh, ça va être d'art de ouf les death run en fait. Ça va être trop bien. J'avoue que c'est vrai pour les death run, tu vois ce que je veux dire? Ça va être vraiment carré. Hein. Ouais, pour les death run, je sens un bon truc hein, pour les death run du coup. Ça fait vraiment plaisir pour le coup. Ouais, pour les death run les gars, après il n'y a pas grand chose de plus. A votre avis pour les death run ça va vraiment les révolutionner ou pas? Parce que moi je pense que ouais honnêtement, je pense carrément que ça va être une révolution en fait. Vraiment là, c'est une dinguerie. Fortnite FR n'a toujours pas mis son truc. Je vais vous remontrer le truc sans la... Enfin sans le son. Ok. Let's go. Les bulles, les bulles les gars, y a plein de gens qui me disent ouais les bulles sont de retour, les bulles sont de retour. Les bulles moi je les vois pas. Hein. Pour le moment je ne les vois pas donc donc je sais pas, prip les gars. N'hésitez pas à m'envoyer je veux ma dose. Peut-être une nouvelle arme, ouais c'est possible, ouais, bien vu.
24 000 lingots on peut avoir maintenant. Nouvelle Omnipus hein, pour le pass de combat. Ah ouais, c'est quoi Omnipus hein? Ah ouais. Ok. Il y a pas mal de custom au niveau de l'épée. Ok. Stylé. Les gars. Ah mais non. On voit rien. 14 secondes, mais il se fout de notre gueule. 14 secondes. Ok. Les skins sont vraiment beaux, je trouve très beaux. Hein. Ça, c'est skin secret. La meuf de gauche, les deux là, elles sont incroyables. Donc ouais, c'est là que ça a été vu. Regardez la hog en bas à gauche. Le barrette ici, là, il y a un barrette. Là, il y a une nouvelle arme. Là, il y a une batteuse. Donc ok. C'est carré de fou. Hein. Merci beaucoup, Ryan, de m'avoir envoyé ça, frère. Tu me régales, mon frère. Elle est de retour là. Ouais, mais le truc, c'est qu'on sait pas, les gars. Enfin, c'est LEN qui a mis le truc. En fait, j'aimerais bien que ce soit un leaker, tu vois. J'aimerais que ce soit un leaker qui nous dise que c'est de retour. Elles sont de retour. Ouais, mais c'est qui lui? Frère, il a 5 abonnés, gros. Frère, moi je vais mettre en tweet. Le Zapotron est de retour. Mais non, alors qu'il n'y a pas le Zapotron, tu vois. Ah ouais, on dirait, ouais. On dirait l'oncle de Miles Morales un peu, ouais, le rôdeur. Attends, mais vraiment? Oncle de Miles Morales. Costume. Attends. Le rôdeur Marvel. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. Bah il va avoir Miles Morales. Ok. Le rôdeur, les gars, c'est l'oncle de Miles Morales. Let's go. C'est Spider-Man comme ça. Incroyable. Trop bien. Oh les gars, commencez pas. OnlyFans. 100 tips and tricks to get better at Arena. I'm currently making this video right before the Season 8 Arena points get reset, but it'll probably get published afterward. This is the 6th episode of 100 tips and tricks, and in case you don't know, my name is Ken Beans, and I've been making a ton of content around Arena so that any player can improve their mechanics. No matter if you're a complete bot, average player, or legit pro at the game, I can assure you that there's going to be at least one tip in here that you haven't heard before, or maybe even a tip you forgot about. I need to remind you that this is the only video on YouTube ever made about a topic like this, and that's for a reason. On average, these videos take around 30 hours or even more to complete, so a like and a sub would go a long way. If I helped you out in any way after watching this video, consider using code KENBEANS in the item shop. It helps me out a lot. Not only is everything that's important going to be linked down below in this video that I talk about, but as well as my new release of the winter merch. If it's not updated by the time this video goes live, it's okay. I'm going to update it as soon as possible. We're selling things like beanies, blankets, coffee mugs, and even dog bowls, I think. I'm looking forward to this. We got a lot to cover, and without further ado, let's hop into this video. Come up with more than one drop spot for Arena. Make one a hot drop and make the other a more low-key drop where like no one lands. Try to learn the in and outs of as many drops as possible so that by the time you land there, if you don't die off spawn, you'll be able to rotate and know exactly where to go. The reason why you have 2 drops is because if you keep dying off spawn, it limits you from getting frustrated by going to a more low-key spot so you can last longer in the game. If you're the type of person who struggles with confidence in Arena, keep playing the game. The only way to get over having no confidence in fights is to fight when the pressure's on the line. So you're gonna have to feel that pressure at one point or another so that you can exceed it and get past it. At one point or another, every pro has grinded Arena so much or continue to do so to this very moment that it's almost like a cakewalk every time they play. They know exactly what to do and where to go because they did it a million times. That's why it looks so simple to them. If your confidence is low, just keep playing Arena, and I would recommend trying it as a solo with the volume loud in the game, so that way you're completely locked in and focused. The best way to increase confidence is to dive into the situation head on. Try to stay up to date with the meta as much as possible so that you know how other players play. This can make it easier when you're fighting someone because you'll know exactly how to counter them and exactly how to attack them at the same time. If you're a guy or girl who's not the best fighter, the best thing to do is always rotate on the dead side of zone after you loot your landing spot. This is the least likely place you're going to run into other players in Arena, and you're going to have a free rotate into the next zone. One of the greatest ways to put pressure on people in Arena is to do this phasing technique where you just hold out your stare and look to the bottom left side of the wall. Just crouch up and down, don't do any other movement, and you'll phase a stare or
cone through their box. The build goes through and you can catch them with a pre-box to the left or right, depending on which way you want to go, or you can even box them from down below, which is a very common thing that people tend to do. When a stair gets shoved in someone's face, a lot of times the only option for them, the quickest one at least, is to just drop down right away. This is one of the most useful moves in all of Arena. Shout out to FaZe Martas because this is where I saw it first. Don't key every single fight. Even as a player who non-stop grinds Arena every time I stream, there are a lot of fights that I don't push even though I might have the advantage. If I'm running into the zone to go third party another fight, a lot of times you won't even see me do that because it just avoids all that aggravation. I added this tip at the front so everyone can see it. Here's my guy Rody Bros with some helpful information. Cole is now tip number 7. Yes. Can any way I can help at all, man? I am here for you. So Arena tips. Can you please advise the Billies not to stream snipe? Or at least if you're going to stream snipe. Oh, if you're going to stream snipe pros, because that way you get good practice. Don't stream snipe content creators like Rody and Ken Beans, because that's really not that good of a practice. You're just fighting bots, you know? Think about it that way. Genius. Added. But you really do need some more tips over there. In Arena, if you end up getting third partied, your biggest mistake might be that you're not building at a hard mat. You should make it a habit for yourself to always build a little home around the guy's box that you're fighting, so that it's almost like you guys are in a cage fighting each other, so that it limits third parties. When you surround yourself with a box before you start the fight, this is the best way to discourage other people from looking at your box. If you ever get multiple people boxed up around you, try to never attack as the middle person. What I mean by this is when you roll up to a person's box, make sure that you're attacking on the side that has the least amount of players on it. If you're still confused, the whole goal is to have the enemy exposed to the third party and not you. Never be the middleman and always be the person on the left or right side attacking a box. When you play this crazy angle just like this, you cannot be seen. In Arena, especially if you do this top right hand corner edit, you will not see the other player, but they will be able to see you. In this situation, you think you have the right hand peek here, but in actuality, it's the person that's deep in the box that has the right hand peek. You can crack someone just from this angle right here. What I like to do when I'm landing is not be the first one to fight unless I'm forced to. When I play Arena seriously, I wait for others to fight so that I could be the third party and roll up and win. A lot of people will bum rush into fights really quickly, be shambles the entire time, and then die to a third party. Don't play Arena for too long. You might be overdoing yourself, and in fact, sometimes when you play games too long, you're gonna actually be performing worse as the time goes on. If you find yourself getting weak to heavy damage pump shots and you constantly keep dying in Arena, maybe try to incorporate having fish spots into your loot pad. That way you can have quick heals in a fight. So if you're not that good at healing up when the pressure's on the line, having those fish can make it really quick to get back into the fight. The best time to try and sneak away from a fight is when you start to get below 200 mats. Lots of times though, you really can't get away unless you're both really shambles or the other guy you're fighting gets third party. Which gives you time to sneak out of there. The best time to take a fight in Arena is when you get the first beam on someone. This makes it really easy to push someone so that you can get the advantage. One thing I recommend doing is tap firing any gun you have to break their wall so it stops them from healing up and gives you time to get to the box. In Arena especially, Oui, papa.